জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম। করোনাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত। সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি। পদার্থবিজ্ঞান মাস্টার্স ফাইনাল, সলিড স্টেট ফিজিক্স, লেকচার 11, অ্যাডভান্স ম্যাগনেটিজম 3 ক্লাসে আছি আমি মুদাফির হোসেন, প্রভাষক মুরারীচাঁদ কলেজ, সিলেট। এই লেকচারটি কভার করতে আমি যে সকল রেফারেন্সের সাহায্য নিয়েছি এখানে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীদের জন্য আমি রেফারেন্সগুলো উল্লেখ করেছি। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই রেফারেন্সগুলোর সাহায্য নিলে অ্যাডভান্স ম্যাগনেটিজম সম্পর্কে আরো বিশদভাবে জানার সুযোগ পাবে। আমরা আজকে অ্যাডভান্স ম্যাগনেটিজমের আইসিং মডেল নিয়ে আলোচনা করব। হিস্ট্রি অফ ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বিহেভিয়ার, হিস্ট্রি 3 deep period of the deep periods in the development of the theory of critical point behavior. IBD was number 1. BD was mean field theory to liquid gas phase transition, but after 1965 numerical calculation and experimental proof that this mean field theory was quantitatively incorrect around the critical point. Number 2, after 1965, more physical theories based on scaling invariance. Number 3, same period, another key in critical phenomena theory based on universality. Universality means dissimilar systems show dissimilarities near their critical point. 1971 to 72, K. Wilson took semi-phenomenological concept of scaling and universality and converted their ideas into real calculation of critical point behavior. Ernest Ising, 19 to 1998, student of Wilhelm Lenz in Hamburg, PhD, 1924, thesis work on linear chain of coupled magnetic moment. This is name. This is known as the Ising model. The name Ising model was coined by Rudolf P. Ernst in the 1936 publications on Ising's model of ferromagnetism. He supervised World War II, but it removed him from research. He learned in 1949, 25 years after the publication of his model, that his model had become famous. Solving of Ising model, invented by W. Lenz and his student F. Ising. One-dimensional, solved analytically by Ising 1950. Two-dimensional, square lattice, solved by L. Onsager, exhibits phase transition. Also in higher dimension, phase transition can be modeled. His trial showed that computation of the free energy of an arbitrary subgraph based on Ising model will not be approximate computationally intractable by any method for the case 3D and higher. Impossible to
efficiently compute all possible thermodynamic quantities with arbitrary external fields. It does not mean that the critical component or spin-spin correlation cannot be computed near critically. Number one, critically point of critical point of fluid. Rho equal to constant temperature dependence phase for SF6 the curve is এত এই ইকুয়েশন অনুযায়ী কার্ভ হয়েছে গ্যাসের জন্য এটা লিকুইডের জন্য টু ফেজ ওয়ান ফেজ কোএক্সিস্টেন্স কার্ভ এটা phase diagram of fluid at rho equal to constant magnetization for die তারপরে আমরা m is proportional to এত তার onset of magnetization in ferromagnet. The phase diagram of fluid at rho constant. Number 2 Ising মডেলের কথা যদি বলি Ising model for ferromagnetics invented simple Hamiltonian of spin lattice point R assumption only two state only nearest neighbor interaction every pair count only one time Hamiltonian Ising model in 2D coupling to field pair interaction 3D interaction as explained J equal to energy of interaction H equal to external magnetic field describing H if spin lined up increasing H if not. The magnetic interaction যদি দেখি seek to align spin relative to one another. Spin become effectively randomized when thermal energy is greater than the strength of the interaction. Magnetic field the Ising model is symmetric for interchange of but magnetic field breaks this symmetry. Energy of interaction J. Jij is greater than 0 the interaction is called ferromagnetic. Less than 0 the interaction is called antiferromagnetic. J is equal to 0 the spin are non-interacting. তাহলে Ising model thermodynamics of Ising model can be obtained for the system the operation TR means এত so the free energy is given by F equal to THJ এরকম thermodynamic properties derived by differential average magnetization at site I is derived by DDHI of F method of source. Free energy functional এটাকে আমি comparatively একটা compare করে যদি দেখানো চাই এভাবে extensive operator, local operator আর interaction scalars S এর ক্ষেত্রে এইভাবে লেখা যায় S আর H equal to এত S2 হবে K equal to এত Goal model phase changes of real lattice. The two-dimensional square lattice Ising model is simplest model to show phase changes. আসলে মূলত phase changes বোঝানোর জন্যই কিন্তু Ising model. We defined H equal to এত K equal to এত the partial function is given by এত can be calculated exactly Ising model in ID
In the following, we'll take a look at boundary condition, thermodynamics, and correlation. Ising model in Faraday periodic boundaries. Periodic boundary conditions are defined by Sn plus 1 equal to S1. Ising model is in 1D with PVC. We assume that there is no external field, then we have eto. We can solve this, define eto। এখানে প্রত্যেকটা লাইন আসলে ক্যালকুলেট করা দেওয়া আছে। আইসিং মডেল one directional with free BC. Again, you assume that Z equal to eto summation of S1 S2 up to Sn using the same transformation as before. I eta equal to eto, eta equal to eto. We have the partial function now. Next, we take a look at free energy and thermodynamics. Ising model in first dimensional free energy. Since we have the portion function, we also have the free energy for PVC, for BC. The difference between boundary condition becomes negligible at the thermodynamic limit. The more general way to do this with transfer matrix works also for the nano-zero field. Magnetization, তাহলে আইসিং মডেলে আমরা এটা দেখতে পারি considered arranged lattice, the spin interaction are only with the nearest neighbors, যেখানে s I সমান এত, s d সমান এত ভেরিয়েবল। Magnetization, Ising model, consider the first the kst equal to 0, এখানে আমরা আগেই বলেছি greater than 0 হলে ferromagnetic, antiferromagnetic, এবং সেক্ষেত্রে আমরা ইকুয়েশনটা এভাবে চিন্তা করতে পারি। To obtain the তখন partial function according to a term এটা, এবং ম্যাক্রোস্কোপিক অবজারভেশনে m equal to এত আসে, and magnetization per spin is simplified এত। তাহলে what problem do we know how to calculate a collection of independent non-interacting spins? How can we convert the Ising model to something we can solve? Consider the average field from the neighboring spin. আমরা এই যে দেখানো আছে s সমান করি। The Ising model mean field theory, by factorization we can calculate Qn সমান এত। The average magnetization per spin is calculated eto. The critical temperature is simply evaluated by the condition beta equal to 1 by z. The 3D, the critical temperature is eto, so Tc for the beta equal to eto. The magnetization per spin as a function of T. আমরা cold approach, also Bragg-Williams theory. Called Bragg-Williams theory, considered এতো এখান থেকে অ্যানিসোট্রপিক আমরা করতে পারি। Assume directly that the energy contribution is given by the mean field. The mean energy per spin is then bold approach. How does the free energy look like? Near the critical point, the magnetization is small. We do then expand in power of m. This is a
classical result for system where the symmetry forces the free energy to only have even power. Landau exploited this idea and extracted a whole field of phase transition. Ising model the bold approach. Let's keep on going, taking the derivatives of the each energy with the respect of m and minimizing it. এর সামারিতে আমরা বলতে পারি আইসিং মডেল ক্যান সলভ অ্যাপ্রক্সিমেটলি by mean field methods equivalent to this applied to obtained regular solution theory, provide two independent frameworks on how to think about the Ising model and ordering transition and how to obtain the observable thermodynamic quantities, showed that using a macroscopic or a microscopic mean field approach yielded the same result. The idea's development for solids and ordering transition can be directly applied to the case of magnetism. The ideas developed for solid and ordering transition can be directly applied to the case of magnetization and liquid vapor phase transition. তাহলে এই মডেলটা আবার যদি আমরা ভিন্নভাবে অ্যাপ্রোচ করি, কনসিডার এভাবে ইকুয়েশন, তাইলে এইচ এর যেটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড এইচ, the energy is equal to এত, with magnetic field H the energy is এত। যেন আমাদের সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে করতে পারে, যার কারণে মূল থিমগুলো আবার আমি একটু অন্যভাবে দেখাচ্ছি। যেখানে যে is the nearest neighbor, আইজে কাপলিং এর যে গ্রেটার দেন 0 মডেলে ফেরোম্যাগনেটিক, লেস দেন 0 হলে অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেটিক, এবং সেক্ষেত্রে ফর লিকুইড গ্যাস ট্রানজিশনের ক্ষেত্রে ইকুয়াল টু এত, এবং এখান থেকে স্পিন আইচিং স্পিন ভেরিয়েবল এস ইকুয়াল টু এত হবে। ফেজ ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে এখানে কিছু ফেজ, যেমন হাই টি ফেজ স্পিন addendum is greater than TC phase, near TC spin are random but correlated, magnetic short range local order. Low T is approximately 0 phase, spin are aligned, fully correlated. A first order transition where there is a discontinuous jump in M occurred as H phases through 0 for T less than T0, similar to LJ phase diagram, magnetic field equal to pressure. Critical point. Concept and understanding the universal, they apply to all phase transition of a similar type. Order parameter in the average magnetization eta. Look the correlation function eta. Magnetic susceptibility is the order phase span and correlated over long distance. At the critical point, fluctuation at all length scale. Low temperature T is approximately Tc, is more greater than Tc. Magnetization probability এখানে দেখানো আছে। If we coincidence too fast, we will end in a two-phase region. The larger the system, the spanner the phase transition. Application.
এর অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেখি যদি। In 19th century, two theories empire postulate that uh, permanent magnet are due to permanent internal atomic current versus theory of permanent magnetic moment. Electron spin discovered to describe magnetism. Ising model investigate if electron could made to spin in same direction by simple local forces. Lattice gas interpret Ising model as a statistical model. B equal to atom. The density of atom can be controlled by them put atom. H equal to atom, H equal to. Magnetic resonance. Magnetic resonance technique. ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স বিভিন্ন রকম টেকনিক আছে, এর মধ্যে এনএমআর, এমআরআই, ইপিআই, এফএমআরআই, এমআরএস, এমআরএসআই, ইলেকট্রন স্পিন ফিনোমেনন, ইএসআর, ইপিআর, ইএলডিওআর, ইএনডিওআর এবং তার ইকুইপমেন্টগুলো যদি আমরা দেখি, এখানে কিছু ইকুইপমেন্ট দেওয়া আছে, ইকুইপমেন্টগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি। মেইন কম্পোনেন্ট অফ স্ক্যানার, স্ক্যানারের প্রধান কম্পোনেন্ট কি? স্ট্যাটিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড কয়েল, গ্রেডিয়েন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড কয়েল, ম্যাগনেটিক সিম কয়েল, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি কয়েল, সাবসিস্টেম কন্ট্রোল কম্পিউটার, data transfer and storage computer, physiological monitoring, stimulus display and behavioral recording hardware এখানে দেখানো আছে। তারপরে মেইন ম্যাগনেট ফিল্ড বিও purpose is to align H photons with H to little magnets, main magnet and some of its line of force, little magnets lying up with external lines of force. Angular momentum, angular momentum J equal to m omega বা mbr আমরা যদি বলি, magnetic moment mu equal to gamma j, gamma is the gyromagnetic ratio and it is a constant for a given nucleus. A single proton, there is a electric charge on the surface of the proton, thus creating a small current loop and generating magnetic moment. The proton also has mass which generate an angular momentum J when it is spinning. Thus proton magnet differs from a magnetic bar in that it also possesses angular momentum caused by spinning. Protons in a magnetic field parallel low energy, antiparallel high energy. Spinning proton in a magnetic field with assumed two state. If the temperature is 0 Kelvin, all spins will occupy the lower energy state. Proton align with field, আমরা outside magnetic field, randomly oriented inside magnetic field, spin tend to align parallel and antiparallel to be net magnetization spin process, no net magnetization in transverse plane, only 2% of proton. Net magnetization here, the Boltzmann equation describes the population ratio of the two energy state. Energy difference between states, যেটা states এর মধ্যে energy দেখানো আছে, energy difference between states
del H equal to H nu, del H equal to 2 nu bio, nu equal to H by 2 by known as Larmor frequency, gamma by 2 pi equal to auto Tesla per proton. Magnetic resonance imaging, আমরা ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্সের একটা এক্সাম্পল হলো ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং এমআরআই। এমআরআই ইজ এ radiologic technique that use magnetization, that use magnetism, radio wave, and a computer to produce image of body structure. MRI is based on the principle of NMR. In 1997, the first MRI exam was performed on a human being. It took 5 hours to produce one image. Father of MRI, magnetic resonance imaging inventor, Raymond Bam James. What can be diagnosed by MRI scan? Most ailments of the brain, including tumors, sports injuries, skeleton problems, most spinal condition injuries, vascular abnormalities, females, pelvic problem, prostate problem, some gastrointestinal tract condition, certain ear, nose, and throat conditions, soft tissue and bone pathology condition. Who cannot have an MRI scan? And cardiac pacemaker, certain clip in your head from brain operation, cochlear implant, metallic foreign body in your eye head, surgery in the last 8 weeks if you are pregnant. Principal MRI makes use of the magnetic properties of certain atomic nuclei. Hydrogen nucleus present in water molecule and therefore in all body tissues. The hydrogen nuclei particularly aligned by a strong magnetic field in the scanner. The nuclei can be rotated using radio waves and they subsequently oscillate in the magnetic field while returning to equilibrium. Simultaneously, they emit a radio signal. This is detected using antenna. Very detailed images can be made of soft tissues. Randomly arrange hydrogen atom after the strong magnetic field applied. Applied magnetic field, precessional orbit, spinning nucleus. MRI scanner দেখতে পাচ্ছি স্ক্যানার থাকে, ম্যাগনেট থাকে, গ্রেডিয়েন্ট কয়েল থাকে, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি কয়েল থাকে, MRI scanning to a patient table. MRI scanner, gradient magnet, Z coil, X coil, Y coil, transceiver, patient. Closed MRI, opened MRI, uprighted MRI, তারপর হলো MRI scan FMRI. তাহলে আমরা এই লেকচারে মূলত আমাদের আলোচনা
আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স, তারপর আইসিং মডেল। আইসিং মডেলে আমরা যদি খুব খেয়াল করি যে এখানে আইসিং মডেলে আমরা যদি খুব খেয়াল করি, এখানে কনসিডার এ ল্যাটিস উইথ এল স্কয়ার সাইডস এন্ড দ্য কানেক্টিভিটি অফ এ স্কয়ার ল্যাটিস প্রথমে কনসিডার করা হয়েছে। ইচ ল্যাটিস সাইড হ্যাজ এ সিঙ্গেল স্পিন ভেরিয়েবল si equal to plus minus 1 এবং with magnetic field H, the energy is H equal to minus summation of ij jij s of I j s of j minus summation of j equal to 1 to n hi si, যেখানে z equal to e to the summation of e to the power minus beta h। এটা আমরা জানি সবাই যে এটা স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে আনা হয়েছে পার্শিয়াল ফাংশন। j is the nearest neighbor, ij coupling, j greater than যখন 0 হবে তখন মডেল ফেরোম্যাগনেটিক, j less than 0 যখন হয় মডেল অ্যান্টিফেরোম্যাগনেটিক। Picture of spin in the critical temperature Tc, critical temperature Tc তে note the connected percolated cluster. For liquid gas যেটা হয়, transition let nr be the density at lattice site r which can have two value nr equal to 0 1। এক্ষেত্রে E of ij equal to summation of P of ij ni nj plus mu of I summation of ni. First term models and interatomic repulsion, first term যেটা ব্যবহার করা হয়েছে। Second term is chemical potential. Let's map this into the Ising model spin variable s equal to twice n minus 1, তাহলে n equal to কি হবে half s plus 1। সুতরাং আমরা যদি n এর মান পাই তাহলে h সমান আমার কি দাঁড়াচ্ছে, h equal to আমরা লিখতে পারি আর এটাকে h equal to লিখতে পারি mu by 4 summation of si sj plus mu by 2 summation of I si plus c। Here j equal to j এর পরিবর্তে বসানো হয়েছে minus mu by 4, h এর পরিবর্তে বসানো হয়েছে minus mu plus mu by 2, m equal to 1 by n summation of I si। এখানে expectation value of n equal to 1 by n summation of I ni equal to half of m plus 1। তাহলে আমরা এখান থেকে হাই টি ফেজ is greater than tc ফেজ নিয়ার টি ফেজে দেখা যায় স্পিন আর র্যান্ডম uncorrelated, আর t is greater than tc ফেজ নিয়ার tc তে দেখা যায় স্পিন আর র্যান্ডম but correlated magnetic short range order। low t approximate
zero phase spin are aligned, fully correlated. A first order transition where there is a discontinuous jump in M occur as H phases through 0 for T less than Tc. Similar to Lj phase diagram, magnetic field equal to pressure. Lj phase ডায়াগ্রামের যেটা আমরা দেখি যদি, তাহলে দেখব এখানে যে সলিড এবং এখানে মেল্টিং কার্ভ, ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, ভেপারাইজেশন কার্ভ, লিকুইড ট্রিপল পয়েন্ট, হ্যাঁ ব্যাপার এটা, এবং তার ক্রিটিক্যাল পয়েন্টকে অ্যানালাইসিস এখানে করা হয়েছে। আমরা সেখান থেকে তার ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলো জানতে পারি এবং তার ম্যাগনেটাইজেশন প্রবাবিলিটি কেমন থাকে সেটা আমরা এখান থেকে দেখানো এই গ্রাফে দেখা যায়। এবং আমরা যদি পিছনে যাই, এই যে এখান থেকে যদি আমরা চিন্তা করি যে ওখানে এই যে কাপলিং ফিল্ডের জন্য এটা, পেয়ার ইন্টারেকশনের জন্য এটা, থ্রি বডি ইন্টারেকশনের জন্য এটা, তারপরে এখান থেকে যে ফেরোম্যাগনেটিক এন্ড নাথিং এটা বলা হয়েছে। এখন thermodynamics of icing model can be obtained। এখানে থার্মোডাইনামিক্স এর জন্য কিন্তু থার্মোডাইনামিক ফাংশনগুলো ইউজ করা হয়েছে এবং এই জায়গা থেকে এনার্জি, ফ্রি এনার্জি কত হতে পারে, থার্মোডাইনামিক প্রপার্টিজ ডিরাইভ বাই ডিফারেন্সিয়াল এটা বের করে ওখানে দেখানো হয়েছে। আমার মনে হয় এখানে তিনটা অ্যাপ্রোচে আইসিং মডেল দেখানো হয়েছে। আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা অ্যাপ্রোচগুলো দেখলে সহজে তাদের আইসিং মডেলটা বোধগম্য হবে এবং সাথে সাথে ম্যাগনেটিক রেসপন্স যেটা, এটাও তাদের কাছে বোধগম্য হবে। এবং তার যে এক্সাম্পল আমরা এমআরআই খুবই কমন এক্সাম্পল সেটা আলোচনা করেছি, এতে ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স সম্পর্কে আরো ক্লিয়ার, আরো জানার জন্য আমরা এই রেফারেন্স বইগুলো বা এই লিঙ্কগুলোর সাহায্য নিতে পারি, এতে আমরা আরো ডিটেলস ভালোভাবে জানতে পারবো। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।